না না জব তো আপনারা দিবেন আর কি এমনি ঘুরতে তাহলে আমাদের বাসায় চলে আসবেন, হ্যাঁ 1 তারিখে না? একটু যোগাযোগ করেন, ফোন নাম্বার আছে? আপনার ফোন নাম্বারটা আমার নিতে হবে আর কি, স্যারের নাম্বার নাই আমার কাছে, দুইজনের নাম্বার এখানে চলে আসবেন। ইনশাআল্লাহ। আলফারেটাতে থাকি আমরা। কোথায়? আলফারেটা। আলফারেটা কিন্তু এখন অনেক আইটি জব আলফারেটাতে। আমি বুঝতে পারি না। জায়গার নাম। ও আলফা, আচ্ছা আচ্ছা এটা কি এই যে আমি কিন্তু এখন একটু পরে আটলান্টা থেকে 40 মিনিট আর কি, একটু দূরে আছে। কোন সাইডে পড়ছে? বার্মিংহাম না মঙ্গোমারির দিকে না বার্মিংহামের দিকে না কোন দিকে? বলতে পারবো না, ওটা একটু দেখতে হবে। বার্মিংহামের একদম উল্টা দিকে। হ্যাঁ রাহেন ভাই ভালো ইনফরমেশন জানে। আমাকে বকা দিচ্ছে কিন্তু, আপনাদের ডিস্টার্ব করতেছি, আপনারা শোনেন আগে, হ্যাঁ ঠিক আছে? পরে কথা বলে। একটা রিলেটেড কোশ্চেন ছিল আর কি, যে জবের বিষয় বললেন তো। হ্যাঁ কিউটিপি কি এখন টোটালি মানে ইউজ করা হচ্ছে না নাকি, মানে কোম্পানিগুলো রিকোয়ারমেন্ট? আমি তো জানি না, ও কমপ্লিটলি বলতে পারবে, একদম রিয়েল অ্যান্সারটা ও দিতে পারবে। হ্যাঁ ওর সাথে কথা বলি। নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে, নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে। ইউএসটি ওটা এখন। আচ্ছা ওইটা আসলে ইউএফটি ইউনিফাইড ফাংশনাল টেস্টিং এখন, কিন্তু একদম যে ইউজ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে তা না, কিন্তু যারা যার যার জায়গায় বসে আছে তারা রিয়েলি ওই জায়গাগুলি ধরে রাখতেছে আর কি, মানে ওপেনিং খুব কম। তারপরে আপনার আগে যেরকম কিউটিপি ছিল আপনার 70%, এখন সেটা আমি বলতে পারি অলমোস্ট 10%-এরও নিচে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর সেলিনিয়ামটা চলে আসছে আপনার কত, আমি বলবো 90%-এর উপরে। হ্যাঁ মানে এত, মানে যখনই দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে সেলিনিয়াম। মানে নতুন করে রিকোয়ারমেন্ট নাই হয়তো, বা কিউটিপি জানা আছে কিনা এটা আছে। সেইটাই আর কি, যে সেটা আপনাকে একটা সাপোর্ট দেয়। আর কথা হচ্ছে যে টোটাল ওভারঅল মানে এসডিএলসির প্রসেসটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল আপনার আগে যেরকম ডেভঅপস ছিল না, এখন ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই আপনার অ্যাজাইল মোড এসে এই ডেভঅপস আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওখানে সেলিনিয়ামটাই বেশি ইউজ করতেছে আর কি, টোটাল ওই এনভায়রনমেন্টে। কিউটিপি ওই আপনার ওয়াটারফলের মতো একটা কিছু ইউজ করতো, যেটা এখন আর ওই খুব একটা বেশি চাচ্ছে না, ডিমান্ড খুব একটা বেশি নাই। কিন্তু যারা অলরেডি মানে কিউটিপি জানে, ভালো জানে, হয়তো কেউ পার্মানেন্ট পজিশনে বসে আসবে, নতুন ওপেনিং খুব কম। বুঝতে পারছি। জি জি। হ্যালো। জি জি জি। হ্যাঁ এটা কেন বন্ধ করতেছি না আমরা? সবাই কি দেখছে? জিজ্ঞেস করবো। একদম বন্ধ করে দেন, ই করে মিউট করবে না? হ্যাঁ দিচ্ছি, স্টপ করে দিচ্ছি।
the bottom for clear identifying the objects. So you can say like this. Okay. So if you see different screen resolution, just click on this. It will come back to the view page. This one, toggle device toolbar. And you can set it using the dock side on the bottom or left side. Alright. So again, you have same inspect here. Go and okay, so you see that highlighted again. Use that and you can successfully identify it. Class it should not. বেলায়েত নয় একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করেন না। Also, I guess I heard that few students got asked this question. Compound classes cannot be accepted. All right. So that's fine. So you can use ID to identify it. So let me quickly write a test. So I'm commenting this Facebook for now, and let's start with or let me create one more class. Chrome browser copy, and I just create one more. Salesforce. Okay, so the Salesforce same code, but I will remove all this. Because we should go back to that script again, right, for that login button identification using XPath. So that's the reason I don't want to overwrite this again. Driver dot get. So what is this link? Login. বেলায়েত ভাই আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করুন, না হলে আপনার ওই জিনিসটা একটু ডিলিট করে দেন। আমরা আপনার টাইপন দিচ্ছি। Find element by dot what? Shall we go with ID? Can you share this? Thank you. By dot ID. এটা শোনা যাচ্ছে তো? Username dot. Do you want to click or send keys? This is a red box, right? You need to send the keys. এটা লেকচার কত? এটা লেকচার? Hello. Something like that. Lecture 22. 20 ও 21 দেন আবার শুরু করেন। হ্যাঁ, এটা আপনারটা দেখি। হ্যাঁ, ওকে। দেখা যাচ্ছে নাকি? To handle it. If they have ID attribute or name attribute or class attribute. In few hours, you will also know how to. Right. So let's continue. Now let's go and check with another locator. And let me open. Right. So in the last section, we have seen how to invoke the browser from our Selenium script. So we have successfully invoked from Firefox browser, and we have invoked Chrome and IE as well. Okay. So in this section, we are going to deep dive into one of the most important concepts, and we can say as a heart for Selenium WebDriver is the locator techniques and tools used to identify the objects in the web. Okay. So if you are clear with this section, all your WebDriver learning will be a cakewalk. Okay, so I'll try my best to explain each and every component from the scratch level in this section. So please concentrate and have
better practice. So first, let's try to understand what is the importance of locators in Selenium and what are locators. Okay. So let me go back to any browser like yeah. So let me be on Facebook page. So right now I want to write a script so that my email address should be entered into this edit box and my password should be in this edit box, and I have to click on this login button. Okay, so this is my basic requirement. So here, how Selenium WebDriver understands that you have to enter email ID in this field. Okay, so how Selenium recognizes where is the password and where is the login button. Okay, so Selenium recognizes all your objects in the web with the locators. Okay, so with the help of locators, Selenium interacts with your browser actions or your browser elements. So what are the locators? So let's say now if I want to know the locators of this email field, so right click on this edit box and say inspect the element. Okay, when you select this inspect element, you will see something like this with the blue highlighted on that specific line. So that means these are the basic properties defined by developer to create this edit box. Okay, so when he is writing the code, he have defined some properties for this edit field to display. So these are the properties. So if you read this HTML code carefully, he is saying that input is the tag for this field, and he have defined one ID. This is attribute. Okay, so what all elements go inside the tag are nothing but attributes. Here ID is attribute, class is attribute, name is attribute. So these are the unique things defined by the developer to create this email ID for this in this particular web page. So how do you get this information? You go here and simply say right click inspect element, or you can go to the options. Oops, not the options. You can go to the developer tools. You have a lot of developer tools where you can select inspector. Okay, so that will launch you to this page. Okay, for more visual screening, go to the settings and make sure you select Firebug themes. There are 3 different themes here. Okay, yeah. So these are the properties defined by developer. Now, what Selenium is saying, let me go back to our Word document. So these are the locators I support to identify the objects on the web page. Okay, so these are the 6 locators the Selenium supports. So the first locator it supports, it's not in the order, I just randomly written that. So let's see this ID, class name and name attribute. Okay, these are the 3 locators. So if you provide any of this one information to your Selenium WebDriver to identify this uniquely, and that's all. You can go and write the information in the email edit box from your script. Okay, if you see here carefully, you are seeing something like ID, and you can inspect this edit box with this icon. Select this and move here wherever you want to inspect the element. Click here, and the same thing. Okay, either you can right click here and say inspect element, which actually opens the HTML code which developer written for this box, or you can use this. Wherever you want to get the objects of that element, go and select that element, and all your HTML attributes will be highlighted. Okay, so the ID or class name locator which Selenium wants is here. You see that? The developer have written ID for this edit box as email. So that means
using this ID locator, we can successfully locate this edit box using our Selenium WebDriver script. Alright, so these are basically locators. These locators will help us to connect with web browsers, web objects. Alright, so let me go and write one basic line of test to identify this email edit box, okay? Yeah, so in the last lectures we have seen till this point to invoke the Chrome browser. Now, I'll just say driver dot, and you will get lot of things here, right? So we have seen how to invoke the browser. So first we need to write driver dot get http facebook.com. So this actually opens the URL of the browser. URL in the browser. Right. So once we have successfully landed on facebook.com, so here we are interested in entering the email ID in this edit box. So when you can, so right now by seeing this, if you want to find this edit box with ID, okay, you keep this 5 locators, 6 locators as your reference, and you can use any of it to identify it. So let's say you want to find the element with ID. So what is the method you need to write? So it is very user friendly. You itself will tell what is the method you should write to identify the edit box. See, I'll just say driver dot. So our intention here is to find the element with either ID or name or class name or link text, anything, right? So let's see that. F. You will see something like this. Find element. Okay. So find element in the browser. So find element with what? So when you say by dot, you will have all these locators. Class name, you want to find the element with class name, or you want to find the element with CSS, ID, link text, name. So all these are different locator techniques available and supported by Selenium. So here I want to find the element with the help of ID. So you just say by dot ID. And it is expecting the ID of the box which you want to enter something, or you want to click, or whatever action you need to perform on that element. So in double quotes, you have to pass the ID, which is nothing but email. Okay, go and paste it here. Alright, so this step actually find the element with this ID of email. When you give this test, Selenium comes to your browser and takes this ID email and scans your entire web page to find the element with ID email. So, and it successfully finds, and your cursor moves on to this point, okay, when you write that step. So after moving here, what you need to do? Okay, so do you want to send something information, or do you want to click? So in edit boxes, we generally send information, right? We write our email ID or whatever. Okay. So in that case, after finding element, again say dot, and now you see. Will click suits here? No, you cannot just click on edit box because you need to send some information inside it. So see that which method suits for your requirement. Get text, get screenshot, is displayed. So you will learn all these in coming lectures. Step by step, I'll teach you everything. Do not worry about it. Right. If you see here something like this, send keys. So send characters into edit box. You see that method itself talks about it. You need not remember like edit box. You have to use send keys or something like that. When you say dot, you will get all the information like this, and no other method matches with our requirement to send or write except this. Okay, so select this and say this is my first code. Okay, so that's all. Now I'll run this test now. So what
happens is it should open the Chrome browser, it should invoke the facebook.com, and it should successfully identify the email box with this ID which we passed, and it should enter the latest code. This is my first code. Alright, let's see that. So you can just simply right click, run as, and you can say Java application. That will invoke your browser. See that? When you see like this, Chrome browser will open momentarily with the logs. Yep. Browser is successfully opened, and now it's navigating to facebook.com page. And then you see that it entered, this is my first code into the email edit field. So that's it. So congratulations, you have successfully written a first line of the code to write something into your edit box. Okay. So in the next lecture, let's continue and try to understand all other locators, and then we'll proceed from there. Okay. Thank you. আমরা এইটুকুই কভার করি এখন, হ্যাঁ, কারণ সময় অনেক হয়ে গেছে, আমরা এইটুকু কভার করি। With another locator, and let me open my Firefox browser. হ্যাঁ, শুনতে পারতেছেন কি সবাই? So two fields. আমরা মনে করি যে হ্যাঁ আমি এইটুকুই কভার করে নিই, এইটুকু কভার করি, যদি সময় থাকে আবার পরেরটা করবো নি। হ্যাঁ, এখন আমরা এইটুকু যতটুকু জানলাম একটু আলোচনা করি, কভার করি। আপনারা এটা শেয়ারিংটা স্টপ করেন, আমারটা শেয়ার দেই। হ্যাঁ, সবাই শুনতেছেন না? ওকে। সেম জিনিসটাই মনে করেন আমার এখানে আছে, আমি একবার একটু রান করাই এবং লাইন টু লাইন আমি ব্যাখ্যা করি, ও যেটা বলছে সেটা আমি এখানে বলার চেষ্টা করব আপনাদেরকে। হ্যাঁ, আমি এই জিনিসটা কেটে দিই, তারপরে ওকে। প্রথমে একটু রান করাই নেই, রানে তারপর আমি কোড ব্যাখ্যা করব, তারপর ও যেটা বলছে সেই টোটাল জিনিসটা ব্যাখ্যা করব।